elders, and indeed the commissioners and the entire General Assembly, good morning. God is good, and all the time. Your Excellency, you allow me today to address you not as your deputy, but as a member of this church. Before I do so, Your Excellency, let me thank you for the opportunity and the privilege you have accorded Pcea members in your administration. We don't take it for granted. It's part of your love to this church. And before I say a few things, let me take this opportunity to introduce to the Assembly our members who serve in this government, in the executive, and in the legislation. And we are many. Last week, we requested the moderator to conduct a service for us. The moderator gave the word. The readings were done by member number 39 of the Kapura district, the Honorable Kipani Chongo. And our PS for Roots Nyambugwa was the lead soloist in the songs. The Honorable Kanini Kega made the announcements after the service. Let me ask the members of government to come here, both in the executive and the legislature, so that I can introduce you to the Assembly. See, munataka kujua members wenu kwa serikali ya President. Let me start with the executive. The Honorable Alice Wahome, member 96 of Roresho, is the Cabinet Secretary for Lands, Housing, Urban Development, and Public Works. Pigieni makofi. CS Rebecca Meano, in charge of investment, trade and industry, is a member of this cathedral. Pigieni makofi. The Cabinet Secretary for Water and Sanitation, Zakaria Njeru, he is in Nakuru East Presbytery in Nakuru. Pigieni makofi. The PS for the State Department of Irrigation, Bwana Kemodo, is a member of Butero Church in Gong. Pigieni makofi. The PS for the State Department for Roads, Engineer Mbugwa, na wapale Mogoga Parish, na anajua kuiba sana. The Deputy Governor of Nairobi. Mnamjua Mpigieni makofi. The Deputy Speaker of the Senate, the Honorable Kathuri Murungi. His late father was a parish minister. Yeah? Hata kama mlitukataza kuongea kwa mazishi ya baba yake, tulilia sana. He is our very strong member and his father was a parish minister. Pigieni makofi. Immense North Presbytery. And pia ni mtu ya hapa Karen. You know the leader of the majority in the National Assembly, ni mtu ya Musagitau, the Kabura district, the Honorable Kimani Ichung'wa, member number 39. Huyu Mama Jane Kagiri is a women rep for Laikipia. She is a member of our church in Nanyuki. Jane Kagiri, mpigieni makofi. The Honorable Jane Kihara, the strong lady, iron lady of Naivasha, pia mwanachama wetu wa Pcea. Na pia wa Nairobi West, pahali inahubiriwa na Kikuyu.
The Honorable Kanini Kega, aka James Mathenge now. Tulibadilisha yeye jina after uchaguzi. Sasa you are Evergreen Church, pigeni makofi. The Honorable Irene Joki, the Member of Parliament for Bahati, is our member. Phyllis Mudhoni Memorial Church, pigeni makofi. You forgot to say I'm the one who prayed. Yeah, she is the one who had the opening prayer during our service with the moderator. The Honorable Benjamin Gadiro aka Bejadong is a Member of Parliament for Embakasi Central na pia ni mwanachama wetu. Who needs no introduction, you can see the dress. He's a strong member of the PCMF, the Member of Parliament for Ruto constituency. Engineer John Kirago is a Member of Parliament for Rimuru constituency and our member for Joshua Matejwa Church in Limuru. Uyu Honorable Rahab Mukami is a women member, the county member of Parliament for Nyeri and a member of Udhaya Presbytery. Asante sana. Uyu Engineer Wahome wa Matinga is a senator of Nyeri County and a member of Gaine Parish. Gaine Parish. Pigeni makofi. This tall man here is also PCA. Hata si tuko na watu warefu. The Honorable Duncan Madenge is a member of Parliament for Nyeri Town constituency. And he comes from Ihororo Parish. Huyu anaitwa the Honorable Wandeto is a member of Parliament for Tetu constituency. And he is an elder in the PCA church. This young little girl, musimuone tu mfupi namna hiyo, ni mkali pale bunge. She's the Honorable Jerry Minor. She is a women representative for Kirinyaga County and a member of Kiberegwe Parish. The Honorable John Kagushia is our Member of Parliament for Mukurweni. Come from which parish? Tabaya Parish. Pigeni makofi. Na amesema amekuja na referee wake. Na anatafuta membership number. Wewe utapitia vestre hiyo, hapana maneno ya hapa. The Honorable Onesimus Ngogoyo is a Member of Parliament for Kajiado North, pahali kulikuwa kwa Saitoti. Na ni member wa which parish? Elmatasia Parish. Asante sana. Architect Kiaraho is the Honorable Member of Parliament for Olkalau and our member for what parish? Ni wa kanisa hii hapa. Yeah. And his wife is an elder of this church. The Honorable Mark Mwenje is MP for Embakasi West and a member of Umoja PCA Church. Rais ametuangalia vizuri. Are we represented or we are not? Tuko kwa serikali, hatuko kwa serikali. Yeah? And of course, you know I'm the Deputy President. See, this is a good picture. It's a good picture, and we had a very good discussion with our moderator. And all of us agreed we submit to his authority and that of our parish ministers. And whatever you want us to do, we shall do. Wacha kwa niaba hao viongozi, they want to sing one song, but the Honorable Kimani Ichung'wa can speak on their behalf very briefly, and then one song from this team. Kimani Ichung'wa. Thank you, Your Excellency the President, our Deputy President, the Moderator of the 24th General Assembly, our past moderators, all commissioners, good morning. Mine, Your Excellency, is just to take this opportunity on behalf of all these members of both the legislature and the executive to say congratulations to the Moderator of the 24th General Assembly. And as the Deputy President has said, we had a very fruitful engagement with the Moderator, the Secretary General, and the Deputy Secretary General last week in the service that we had.
And we all committed that we shall work together, those of us who serve in government and those of you in the church, in the symbiotic relationship between the state and the church. Your Excellency the President, as you've heard from the moderator, he was prepared to take you on the issue of fake fertilizer, or what has been billed as those who are selling fake fertilizer. And in that engagement, we did agree with the church that even as we have a symbiotic relationship between the church and the state, that the church will continue to be the conscience of our society, and when need be, the church will speak out on behalf of the people in positively criticizing government when need be. And as the moderator said this morning, where we do well, they will not whisper, as he asked us to whisper to the church when they do well. They will also speak out and say where government is doing well. And for us in government and those serving in the public arena, we shall always support the church in all your endeavors through development. And Your Excellency, we appreciated the support that you have given to the Pcea church, right from the issue of Milele in Mombasa and the apartments in Bamburi, the land here in Westlands, and our premier university institution in Kikuyu, and the enormous development activities that you have engaged in throughout your term, not just as president, but also when you are deputy president. And we reminded them, Your Excellency, that you always told us that the number of times that you have patronized the Pcea churches across the country, you are now an honorary member of the Pcea church. Your Excellency, in conclusion, because you said you have no number, I want to invite you, Your Excellency, and I know the moderator of this church, St. Andrew's Pcea, may want to invite you because of the proximity to State House. But I want to invite you, Your Excellency, to another smaller congregation near State House, Pcea Kilaleshwa, that is came out of this church, Pcea St. Andrew's. Because this one, as you can see, Your Excellency, they have done well in building it. But Kilaleshwa Pcea, they're in the course of building that church, Your Excellency. And I want to invite you to join the congregation of Pcea Kilaleshwa, and you will be given a number there. And I'm sure the parish minister is here. And you will now fully be a member of our church. And we recognize your support for our church, and we thank you. With those many remarks, asanteni, and may God bless you as we begin the 24th General Assembly. Thank you. Our choir master, P.S. Roots.
Join Pcea. The Honorable Shinali, the Member of Parliament for Ikolomani, pigeni yema kofi. And the Honorable Aseka, the Member of Parliament for Quisero, pigeni yema kofi. I've also seen the former Member of Parliament for Odhaya, Mheshimiwa Mary Wambui. Your Excellency, let me, on behalf of our church, thank you most sincerely for creating time to come for this very important event in the Pcea calendar, the General Assembly and the inauguration of the moderator. Your Excellency, when the church leadership sent me to you and I came and communicated the request from the church leadership, without hesitation, you directed that the matter be put in your diary, and you said you will be here and you will keep time, and for sure you are here at 10 a.m. Na inaonekana umeelewa sisi ni watu ya mtaratara. Sababu hiyo kuweka masaa ni mambo muhimu sana katika kanisa hili. Your Excellency, let me also in a very special way thank you for the enormous contribution that you have made in your leadership to this church. Indeed, you have been to most of our churches across the country where you have not only attended service but participated in development activities, purchasing of buses, building sanctuaries, and supporting our church in a very strong manner. We don't take it for granted. We appreciate your enormous contribution to this church. And now that you did that before you became president, now that you are president and you have a bigger mandate, a bit large facilitation, please continue supporting our church. And you are always welcome to this church at any one time. Your Excellency, most of our members, indeed, the greatest percentage, we prayed for you. And it's true, we also turned up early to cast a vote in your favor. And I want to say before my church that that decision we made, we have no regret, because in a record 1.5 years, despite the fact that you found many challenges in this country, you have turned around our economy, and the economy has started showing great signs of recovery. The shilling has gained strength against the dollar. Fuel prices are coming down. Cost of unga has come down. And we are making significant progress. Ours as a church is to continue praying for you, is to continue supporting you. And it is good that I give an example to this church as to where the president is coming from. When he took over, he found a country deep into debt. And he had to take time to sort out the debt issues before he can begin real tangible development. Let me give the example of a parish that has a huge arrears in cess. You know, if you are a parish minister and the headquarters withdraw the parish minister because of non-payment of cess, and you are posted there, the first thing you do before you can begin any development in that parish is to figure out how to pay the cess. That is, I want to give you a very real example. That is the situation the president found in this country. Lazima angepigana na sesi kwanza, ndio aanze kupanga kujenga vestry, si ndio? How he shall put tiles in the church, and how we even pay the parish minister. Lazima kwanza tulipe sesi kabla ya kulipa mshahara ya parish minister. So, moderator, with due respect, I've heard you ask the president to waive some of the taxes, scrap some. Hata wewe, he says, angalia. Si moderator ndiye anaitisha cess? Si ni yeye anaitisha cess? So hata wewe unajua ile mikakati umeweka watu walipe cess. So even as you are asking the president angalia, hata wewe angalia hii mambo ya cess.
imetuhangaisha sana siku mingi. Your Excellency, before I invite you to address these good people, we had a very candid discussion with our moderator. As leaders, as members of this church, because we want to submit to his authority and we want to be good members. And we told him and his team to tell us where we have gone wrong, and he did, and for that we apologize. We also told our leadership that during the last campaign, at the higher levels, they were a little bit tight on us. Because even ourselves as members, we were denied an opportunity to speak in church, despite the fact that we are known to be of good behavior. So we did request the moderator, and we are now requesting the General Assembly. If in future you make rules that political leaders should not speak in church, we the members should be exempted. Because we are responsible people, and we come in our capacity as members. We were quite unhappy that we were denied an opportunity to build a church in Berere Pcea Church. We were quite unhappy because nobody should be denied an opportunity to build the Church of Christ, no matter what political happenings are going on in the country. And when we were there with the then Deputy President, we could not be allowed to go and build that church. Your Excellency, during our meeting, the leaders who were here committed, as a way of correcting that matter, all the people who are here, we shall raise funds to build that church to completion, and we shall invite you for the consecration ceremony, so that whatever you had wanted to do that day, you can come and do it. But we have a new beginning, and we are very happy, and we have said, moderator, we are available. Our doors are open. You are your members. Please give us instructions what you want us to do. The Honorable Alice Wahome already has instructions from the moderator to process title deeds for our churches. So whatever else you want us to do, we shall do. Finally, Your Excellency, let me take this opportunity to ask the parish ministers who are here and the elders as they go back home to join the President and the government in the war against drugs and substance abuse. The President, in his wisdom and being a devout Christian, has given very clear instructions to the rest of us who work under him, that he cannot agree when he is president, our children to be killed by poison disguised as alcohol. That war is on from our end, but we cannot win it alone. We want the support of our Pcea Church. We want you to help to mentor our young people and to counsel them as well, and where you can, to join government in creating rehabilitation centers so that we can save our dying population. Your Excellency, these ministers will tell you, there is no home that is not affected. Even their own homes are affected. True of us? These parish ministers have buried many people. There is no home where Pcea churches are that you don't have a fresh grave of our young people. And therefore, I request you, please join the President and I and the rest of us in this war. Give it impetus, talk about it, support us, and also help us in oversight. Where you find our officers are not doing the right thing, through the parish ministers, we are there. Let us get that information. And Your Excellency, it is a real crisis, and all these people know. The Reverend Leandegwa came to my home to bury my brother, Dr. Wachira, who died because of alcohol. The Reverend Jesse came to bury my other brother because of alcohol. And it's a story everywhere. So as we fight this war, it's not politics. It's a war for our next generation. And we want to ask our church, the Pcea Church,
to lead from the front. Will you help us? Will you help us? So, Rais, ndio nikualike, hii ni kanisa lako. Kuje, you like singing? There is that song you used to sing with Reverend Kanya. If you feel like singing today, we'll join you. We'll happily sing with you because we love you and we cherish what you have done for this church. The story of our university, you are right in the center. Our facilities in Mombasa, you are in the center. Building our churches, you have always been there. And whenever we have called upon you to come and support us, you have always been available. And more so for what you are doing for this country in terms of making sure that we have a secure country. Crime has been controlled. Everybody is able to go about his or her business. So us as a church, our work is to pray for you, is to support you, and is to make sure that we do whatever we can do to join you to succeed so that you can have economic transformation in this country and you can live a better country than you found when your time comes. Muko tayari tumkaribisha rais? Si akitaka kuimba ibe tutaimba na yeye? Si yako nyumbani hapa? Karibu Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Deputy President. Moderator wetu wa presbytery hii ya 24th General Assembly, sorry, mechanganyikiwa kidogo. Vile my deputy amesema kuna wimbo hiyo tuimbe. Naona tuimbe kabla hatujaketi. Si ndio? Wewe mtu ya instruments mambo namna gani? Gaiwa kwa moderator wetu wa sasa na wale waliotutangulia, viongozi wote wa kanisa pamoja na waheshimiwa waliofika hapa. Kwanza na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hamjambo. Bwana asifiwe. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi tufike leo katika mkutano huu wa muhimu wakati mnaanzisha General Assembly mpya ya 24. Nimefurahi sana kufuatilia vile mnafanya mambo yenu, na kweli I can confirm kwamba hii kanisa ni hiyo tunaambiwa ya mtaratara. Mmejipanga mambo yenu vizuri, na naamini ya kwamba kuna vile tunaweza kusoma hata na sisi kama wanasiasa, kama tunaweza kuendesha chama vile mnaendesha mambo yenu hapa, mambo yetu inaweza kwenda haraka sana. Pongezi kwa kazi ile mnafanya. Uhusiano vile imesemekana kati ya kanisa katika taifa letu la Kenya na serikali ni uhusiano wa muhimu, kwa sababu sote ni washirika katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele.
ushirika wenu kwa masomo, ushirika wenu kwa matibabu ama kuendesha sehemu ya hospitali, ushirika wenu katika kuhamasisha wananchi na pia kuwatambua kama walipa ushuru katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niseme asante sana kwenu pia, kwa sababu nyinyi pia mnapiga kura kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Mnaelewa Biblia inasema mashindano huamuliwa kwa kura. So it is biblical to vote because that is how the Bible knows that we make decisions. Na wacha nichukue nafasi hii kwa niaba yangu na timu yangu hii kubwa kuwaambia asante sana kwa kura zenu na kwa kutuombea. We don't take it for granted that at every opportunity you pray for us and you pray for our country. Na kama saa zingine mnaomba na hamjui kama maombi inafika, let me confirm to you, maombi mnayoombea Mungu inafika. And we are standing here today because of the many prayers offered on our behalf of our nation. And vile neno la Mungu kwa Wagalatia 6:9 na 10 nasema, msichoke kutenda mema. Endelea kuombea taifa letu la Kenya. Na katika maombi yenu pia mumshukuru Mungu kwa yale mengi ametufanyia kama taifa. We have a peaceful nation. We have a progressive nation. We have a special nation. And we have a blessed nation called Kenya. Don't forget to thank God for Kenya. Kuna watu wengi wanatamani kuwa wananchi wa taifa letu la Kenya. Pengine sisi ambao we are citizens, we sometimes take it for granted. There are many countries who look for peace. There are many countries who look for progress. There are many countries who look for what we have. We must continuously thank God for a nation that He has given to us, a progressive, working nation that is truly blessed. Uhusiano wangu na kanisa la Pcea vile imesemekana hapa inatoka mbali, na mimi ni member wa kanisa hii. Hata kama sina namba, mimi ni Mkristo. Na hii namba nimeifanyia kazi, jameni munipatie. Kwa sababu nafikiri nimetimiza yale mambo mengine yote ambayo yanafaa Mkristo wa Pcea afanye. Hii namba tu kidogo ndio inaniepuka, sijui nitaona vile nitafanya. Pengine nitaweka mtaratara kidogo ndio nipate namba. Lakini hata na hivyo mimi nawatakia heri, hasa moderator, Secretary General na wale wote ambao mmepatiwa nafasi ya uongozi katika kanisa hii. It's a heavy responsibility. We will also pray for you so that you can lead this congregation and this church in a manner that is in line with the will of God. Wakati nimekutana na viongozi wenu pale, nimesema tutashirikiana pamoja na nyinyi. Na niko tu na mambo mawili ningependa niseme, kwa sababu leo tumekuja hapa kama washuhuda, witnesses, to see the great work you're doing. Kwanza nazidi kuwaomba ya kwamba mtuombee sisi tulio na nafasi ya kuongoza katika taifa letu la Kenya, so that tuweze kujua, tuweze kufuata na tuweze kutimiza mapenzi ya Mungu
juu ya taifa letu. Yale mipango yote tumepanga ni mazuri, lakini ni Mungu ataweza kuyafanikisha. So mtuombee so that every plan we have put in place, the manifesto we sold to the people of Kenya, the commitments we have made to the people of Kenya, God can bless us with what it takes to make them a reality. Mnajua tumeweka mpango ya kuzalisha chakula, kwa sababu ukisoma katika kitabu ya Mathayo inasema on the day of judgment tutasimama mbele ya Mungu sote na tutakuwa na kujibu ile nafasi tulipata. Kuna mtu atasema nilikuwa na njaa, haukunifikiria. Nilikuwa mgonjwa, haukunitembelea. Sikuwa na makao, hukunishughulikia. You know that part of the Bible. Si ni kweli? Na ndio sababu tunafanya bidii kuhakikisha kwamba ile mpango tuko naye ya kuzalisha chakula is so that we can eliminate the shame of hunger in our nation. Ile mpango tuko naye, na nimefurahi mmezungumzia hapa. Na wakati tunapanga hiyo maneno ya kuzalisha chakula, nyinyi mnajua pale nyuma tulikuwa na subsidies zingine, ati mtu anajaribu kusubsidize unga iko kwa duka. Huwezi kusubsidize unga iko kwa duka, kwa sababu unga haidoki kwa duka, unga inatoka kwa mkulima. So if you go and subsidize at the supermarket, you will miss the point. Namshukuru Mungu. Na when you pray, please mshukuru Mungu kwa kutupatia mvua. Tuliomba mwaka uliopita Mungu atupatie mvua, tumepata mvua, tumeweka mpango kubwa ya kuzalisha chakula, and we are seeing God's favor. Unga hiyo ilikuwa 200 plus, leo iko 100 plus hapa chini. Na tunazidi. Mwaka huu tumeweka mpango mzuri hiyo ya mbolea. Mnajua shetani hakosi, akiona mahali kuna maneno anaenda anajaribu kukoroga pale. Na ndio hiyo ya maneno ya mbolea iko sawa, lakini pale kidogo tulipata matatizo, almost 5, 6, 7% iko na matatizo, tutarekebisha, na wale wamehusika watapata cha mtemakuni. That we will do. Tuhakikishe ya kwamba everybody understands that it is a moment for us to eliminate the shame of hunger in our nation by making sure that we produce enough food. Mimi nawaomba kama Wakristo, kama Wakenya, kama wakulima, tusaidiane katika harakati hiyo. Pia mnajua tuko na mpango mkubwa. Tumesema hapa kuhusu watoto wetu. And all of us are parents. Matatizo tuko naye ya madawa ya kulevya, ulevi, abuse of substance, ni changamoto la taifa nzima. There is no family that is spared. Na mchango mkubwa inatokana na vijana wengi wamemaliza shule, wako na certificate, wengine diploma, wengine degree, lakini hakuna kazi. Na mnajua inasemekana an idle mind is the devil's workshop. Pale kama vijana hawana mpango ya ajira. And that is why na wasihi this time round as an administration tulisema we must have a coherent, deliberate, intentional plan ya kupanga ajira ya vijana wa Kenya. Hii mpango yetu ya housing ambayo watu wengine bado wanapigia makelele is supposed to solve one thing, the problem of unemployment.
Nikiongea na nyinyi saa hizi, hiyo program ya housing tunaajiri vijana 140,000 as I talk to you. Na tumeanzisha tu. Tukiendelea by next year, God willing, tunataka tuwe tunaajiri vijana 500,000 wa Kenya. Tuko na mpango ingine ya digital jobs. Tumebadilisha sheria, hawa Kimani Ichung'wah na wabunge walitusaidia. Sasa ile CDF, we have a new law itatusaidia to put a better footprint of a digital superhighway with ICT hubs, with internet connections across Kenya. Kati ya ile safari nimefanya nje ya nchi ni kutafuta ajira katika nchi tofauti. Saa hizi we are concluding bilateral labor agreements with 19 countries that will give opportunities for young people from Kenya either to work remotely on the digital platform or for us to export labor to those countries. Kwa sababu lazima we must deal with the challenge of unemployment in Kenya. Na hiyo shida ya kukosekana kwa kazi haiwezi kupotea, lazima ifanyiwe mtaratara. Si ndio? Lazima ipangiwe, ndio it must be deliberate, it must be intentional. So mambo ya housing, export of labor, maneno ya digital jobs, na nimekubaliana na waziri wangu who is a member of Pcea ya kwamba we are also expanding the space in our county aggregation industrial parks, in our special economic zones, so that we can build our industries, we can build our agro-processing facilities, we can enhance our value addition capabilities so that we can expand jobs, also export more out of Kenya. So haya ni mambo lazima tupangane, na mimi nawaomba kama Wakristo, as responsible Kenyans, that we must, all of us, look at how can we make a contribution towards making a better country. Vile vile tumekubaliana, wacha niseme tu haya matatu ya kilimo, ya kupanga ajira ya vijana wetu, na vile vile ya kupanga mambo ya matibabu. Mumesikia moderator amesema kuna challenge pale kwa NHIF. Malipo ya NHIF haifiki kwa muda, na saa zingine kiwango kikubwa ya hiyo pesa inapotea kwa sababu ya corruption, kwa sababu ya pilferage, kwa sababu ya wastage, na kwa sababu ya theft. Na ndio sababu tulisema kama serikali tutabadilisha sheria kabisa on delivery of health in Kenya. Na sasa tumepitisha sheria 4 mpya ambayo itatusaidia kuweka msingi thabiti, including a digital health bill that will bring all our health services into the digital platform so that we can eliminate the corrupt and we can eliminate those who steal from us. Hiyo mpango sasa itasuluhisha hiyo shida moderator amesema ya mahospitali yetu. So we are going to work together in that space. Ile mimi naomba nyinyi ni tushirikiane, ndio tuweze kutembea hii safari, na kama mahali kuna makosa mtatueleza, tutarekebisha. Mahali mnaweza kutusaidia kuhamasisha wananchi, tutashukuru, so that we can move all together. Mwisho, nimesikia pia vile askofu ama moderator wetu wamesema kuhusu mambo ya Kaisari. Na Biblia inasema ya Kaisari patia nani? Usikumbane na Kaisari, ile ya Mungu patia Mungu. Mumesikia vile my deputy amesema, Mheshimiwa Rigathi. Najua yeye ni mtu ya kusema ukweli. Acha mimi nipunguze kidogo, isikue too sharp.
kwa sababu amesema vile askofu anasema nipunguze ya upande hiyo na yeye apunguze ya pande hii. Lakini mimi nataka niwaulize wana Pcea, tafadhali kila presbytery ilipe cess. Ndio huyu moderator apate pesa ya kuendesha kanisa vizuri, si ndio? Ndio apate pesa ya kulipa hawa wafanyikazi wote, na tujenge kanisa, kwa sababu kujenga kanisa ndio mapenzi ya Mungu. Hata na pale bado tunahitaji pesa ya evangelism. Kuna watu hawajafikiwa na neno la Mungu. Hata ile matatizo ya banditry tuko naye kule West Pokot na sehemu nyingine Silale, tatizo kubwa is spiritual warfare. We want Pcea to send more missionaries into remote parts of Kenya, kwa sababu matatizo katika sehemu hiyo kati yake ni matatizo ya spiritual warfare, and we need a spiritual army to deal with it. Tunaweza kufanya ile tunaweza kufanya kama serikali na silaha na askari, lakini vita ya kiroho inatakikana jeshi la kiroho kwenda kupigana. So ile cess mumeulizwa, please kila mtu achangie, ndio, kwa sababu Biblia inasema ya Mungu mpatie nani? Na wakati mnapatia Mungu ya Mungu, ile ya Kaisari pia tafadhali ni amri ya neno la Mungu, mpatie nani? Aweze kuendelea na mambo yake. Nasema hivyo kwa sababu neno la Mungu mkienda kusoma Proverbs 13:22 inasema a good person leaves an inheritance to his children's children, and the wealth of sinners is stored up for the righteous. Ni mnanielewa? Tukiendelea vile tunaendelea, mkiniambia punguza hii, punguza hii, punguza hii, mkiniambia nipunguze hapa, ni kuniambia enda kopa madeni. Saa hizi katika Kenya madeni ndio hiyo iko mlima. Hata hiyo neno la Mungu linasema a good person leaves an inheritance. As we talk, hatuna inheritance, tuko na deni. Kuna mtu anaweza ati kubadilisha Biblia tuseme a good person leaves a debt? Si lazima tupange vile we leave an inheritance to the people of Kenya. Na ndio mimi nataka niwaambie, my responsibility kwa hii nafasi Mungu amenipatia niwe kiongozi wa Kenya ni kujaribu kiwango nitaweza kupunguza madeni ya taifa letu la Kenya, so that we can leave an inheritance for our future generations, not debt. That is my commitment. Tumeanza kupanga vizuri vile tutapunguza. Na unajua moderator amesema yeye hajakopa deni tangu aingie, na nimempigia makofi sana wakati amesema hajakopa. Lakini sasa ile anapanga hapa ni mimi niendelee kukopa deni. Sasa hapo moderator utakuwa unanionea bwana. Vile wewe unajipanga kutokopa deni, hata mimi niko hapo kwa hiyo mpango. Tuwe na mtaratara moja. Ama namna gani? Si ndio? Tuwe na mpango moja. Mimi nakusii usikope madeni mingi kwa hii kanisa. Na mimi pia nitajakaza huko nipunguze ya pande ile. Na vile niliwaeleza, I know the challenge we have as a country, and also as a Christian, I know the challenge we have in church. When moderator Gadanju
came to my office a few years ago when he was moderator of this church. Tulikuja tukadiscuss mambo ya kanisa hapa, tukapanga vile tunaweza kupunguza madeni ambayo ilikuwa katika bank. Hata nikatafuta rafiki yangu mmoja nikamwambia tafadhali nunua hii plot. Akalipa karibu $550,000 ndio tusaidie hii kanisa, iko na madeni mingi. Tukapanga. Nasikia bado iko matatizo kidogo. So, na nimempatia yeye commitment. Vile nafanya bidii kulipa madeni ya Kenya, hata hii ya Pcea nitasaidia nyinyi tulipe. Si ndio? Bora tu mnisaidie hapo mahali ingine, mahali mahali mnajua. Hapo kwa maombi, si ndio? Na kazi hiyo ingine. So otherwise nimefurahi sana kuwa kati yenu, na asante sana kwa kuombea taifa letu la Kenya, na asante tena kwa kutuombea. Kazi hiyo ingine ambayo viongozi wamesema, sitangoja mkuje mupatikane karibu na State House, nitawapatia appointment mapema. Kwanza natamani hiyo maombi sana, mkuje nayo maombi. Hata hiyo ingine mtakuwa nayo, tutakuja tukubaliane. Na Mungu atatupatia neema ya kuweza kuzitatua, ndio tuweze kwenda mbele pamoja. So asanteni sana, Mwathani amurathime. Tumpongeze rais tena kwa makofi tafadhali. Your Excellency, with your permission, they had requested for a picture, so if I may request that